ಬೈಕ್ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಅಂಗಡಿನೂ ಒಂದೇನು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮನೆಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೋ ಒನ್, ನೋ ವಿಸಿಟರ್ಸ್, ನೋ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್, no shops, no houses, and the bike person also left. I am going to see the waterfalls and I don't know how I am going to go back. I can hear the waterfall sound. Wait, can you hear? I don't know if any wild animals are there. ನಾನು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟ್ ಮೀ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೀಚಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸಖತ್ ಸ್ಟೀಪ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಥರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಥರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. Monkeys up there. I'm scared of monkeys. Scared in the sense they snatch things from you. That's the thing I fear. I must have climbed down some 50 steps. Still a lot more to go. 300 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು ಗೇಟ್ ಹತ್ರ. ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ. ಕ್ಲೈಂಬ್ ಡೌನ್. ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕ್ಯುಲರ್. ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಬಂದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದು ಬರೀ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಐ ವಿಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ Aghanashini River. It joins Arabian Sea near Kumta. In another video I have posted you might have seen my journey from Kumta to Ankola. And now you can see. Aghanashini River doesn't have any dam across it, so all this water is just joining Arabian Sea without any utilization. So I enjoyed this. ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. You can hear some bird whistling. I don't know if you can hear it. It just scared me. Suddenly hearing some whistling sound at a place where no one else is there, it scared me. Here I am finally. ನಾನೇನು ಊಟನೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನೈಟ್ ಬಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೆ, ಇನ್ನೂ ಊಟನೇ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ಸಖತ್ ಟಯರ್ಡ್. Empty stomach I'm traveling. The canteen. Unchalli Falls. ಈ ಥರ ವ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ರೋಡು. ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಡೌನ್ ಟು ಸಮ್ farm. Cool drink shop. If you are coming, no, come by your own vehicle. If you come like me, where you don't have any bike or car and you have to depend on government bus, no, it takes a lot of effort. ಈ ಜಾಗನ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಸ್ಸು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಶಿರ್ಸಿಯಿಂದ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ಗಳು ಅರ್ಧ ಅವರ್ಗೊಂದು ಇಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಲೋಕಲ್ ಟೂರಿಸ್ಟು, ಅದು ಫಾರಿನ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಲೋಕಲ್ ಟೂರಿಸ್ಟು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ. ಬಸ್ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಬೈಕು ಕಾರ್ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಟೂರಿಸಮ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಎ ಲಾಟ್. Basic facilities like toilet, few shops and buses, frequent buses in monsoon season, no, lots and lots of waterfalls are there in Uttara Kannada district. Magod waterfalls, Satodi. So if they can ply buses in monsoon season, no, common people can come. Now only people with monkey is looking at me. So only people with bike and car, they are able to come here. Tourism helps everyone. The localites. Oh, bike. ಕೊನೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಬಂದರು. There's a tree fallen also, so we had to duck under the tree and come. ಮರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೆಂಗೆ ಬರೋದು, ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್.